Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Naveen akka. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna,
Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna. Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna 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 Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna 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 Krishna. Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Krishna. Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Ram Ram Hare Krishna. Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram. Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Krishna. Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Krishna. Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Krishna. Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram Hare యా కాల్ తర్వాత మాట్లాడతాను మీతోని. డాటర్ గా సన్ కా అబ్బాయి కదా కాల్ తర్వాత మాట్లాడదాం. ఓకే హరే కృష్ణ నేను మాట్లాడినా అంటాను డాడీతో మాట్లాడతానా ఇట్స్ ఓకే, అదే మన కాల్ అయినాక మాట్లాడదాంలే. ఇట్స్ ఓకే. హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే రామ హరే రామ.
Hare Ram. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram. Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, బ్యాగ్ లో ఉంటాయి కదా Hare Krishna, Krishna. ల్యాప్టాప్ బ్లూ బ్యాగ్ వేసి ఫస్ట్ పైకి తిప్పుతాం అందులో ఒక కవర్ ఉంటుంది అందులో మధ్యలోనా మధ్యలో కాదు ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 రామ్ రామ్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 వైట్ కలర్ వైట్ కలర్ కాదు రెడ్ కవర్ హరే కృష్ణ 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 రామ్ 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 హరే కృష్ణ 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 రామ్ 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 హరే కృష్ణ 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 Hare రామ్ Krishna. రామ్ రామ్ హరే కృష్ణ 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 రామ్ 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 Hare Krishna. హరే కృష్ణ 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 రామ్ 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 కృష్ణ చైతన్య ప్రభు హరే కృష్ణ 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 హరే Hare హరే కృష్ణ 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 రామ్ 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 Hare Krishna, Hare హరే Krishna. కృష్ణ 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 రామ్ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 రామ్ 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 Hare Krishna, Krishna Krishna. హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ
Ram 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 Ram. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Ram. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Ram. Ram 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 Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram 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 Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare. Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare. Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare. Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare. Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare. Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare. Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare. Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna ji can you remember the candles that we got that essentially was kind of Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare. 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram. 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram. 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna
Ram 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 Ram. Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Ram. Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram. Hare Krishna Ram Ram. Hare 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 Krishna Hare Krishna Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram. Hare Krishna Hare Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram. Hare Krishna Hare Hare Krishna Ram Ram. Hare Krishna 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 Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram. Hare Krishna Ram Ram. Hare Krishna Ram Ram. Hare Krishna Ram Ram. Hare Krishna Hare Hare Krishna Ram Ram. Hare Krishna Ram Ram. Hare Krishna Ram Ram. Hare Krishna Ram. Hare Krishna
Ram. Krishna, 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 Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Ram Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna, Ram Krishna Krishna, Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Ram Krishna, Ram Krishna Krishna, Ram Krishna Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Ram Hare 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 Krishna, Ram Krishna Krishna, Krishna Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare
Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Devi Gaura, the Chanting. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama. Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna. Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Ram Rama. Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Ram Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Ram Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Call out kids, call out kids, okay? వచ్చింది ఇప్పుడే దున్న పడుతుంది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ లేపండి లేపండి మెల్ల హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే హరే రామ హరే కృష్ణ రామ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ కృష్ణ కృష్ణ రామ హరే 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 కృష్ణ హరే హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ హరే హరే కృష్ణ హరే రామ రామ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే కృష్ణ హరే రామ రామ కృష్ణ హరే రామ రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ రామ హరే కృష్ణ హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ రామ రామ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ రామ రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ రామ హరే హరే కృష్ణ రామ రామ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ రామ రామ హరే రామ
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram. Hare Krishna Prasad Prabhu, Hare Krishna Lalita Prabhu, and Ram. Thank you so much for joining. So let us continue. Devotees will join eventually. Some devotees join at 8:40. So let us continue. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Magyanatimrandasya Jnananjana Chakshauranmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyamadi Paschata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhaktaranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukhaṁ karoti vācālam pangam langāyate girim yatkrupatam aham vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Om Apavitra Pavitro Va Sarvavastam Gatopiva Yasmare Pundari Kaksham Sabahya Abhyantaram Suji Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Om Tad Vishnu Param Padam Sada Pashanti Sureyo Deviya Chakshuratakam Tad Vipraso Vipanyevo Jagrahamsa Samindate Vishnu Yat Paramam Padam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. We'll continue with Srimad Bhagavad Gita, chapter 5. So, from where continue from this sloka? Text 26 onward, we'll continue, okay? Yeah. Please chant. Kama Krodha Vimuktanam कामक्रोधाविन्मुक्तानाम् Yatinam Yata Chetasam यतीनां यतचेतसाम् Hito Brahma Nirvanam अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् Vartate Viditatmanam. वर्तते विदितात्मनाम्. 4 lines together. Kama Krodha Vimuktanam Yatinam Yata Chetasam Abhito Brahma Nirvanam Vartate Viditatmanam. कामक्रोधाविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते वदितात्मनाम्. Yes, Lalit Mohan Prabhu, please read the meaning. Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. Beautiful, huh? Free from anger, all the material desires, self-realized, self-disciplined, constantly enduring. అన్నిట్లోనూ ఫెయిల్ అయిపోతాం కదా రోజు మనం అంటే ఫ్రీ ఫ్రమ్ Are- యాంగర్ మెటీరియల్ డిజైర్ సెల్ఫ్ రియలైజ్డ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ కాన్స్టెంట్లీ ఎండీవింగ్ Yeah. Cheyamantunnadu Prabhu, ఏం చేద్దాం? Still, we have to struggle for our existence, or struggle for our, or escaping from this. Prabhupada is clutches of Maya. So this is the thing, 7 clutches. So how can we do that? This is a way free from anger, all material desires, self-realized, self-disciplined, constantly enduring for perfection. These are all, we are all work in progress, all these qualities. We are not done yet. We are still work in progress candidates. Yeah, we have to pray for Krishna to give mercy to develop these qualities. But we have to put endeavor. Definitely we have to put endeavor. See, endeavoring for perfection. How? Free from anger, all material desires, self-realization, path of self-realization, science of self-realization. Prabhupada writes, SSR, science of self-realization. Self-disciplined. What is that? Self-disciplined. Yeah. Constantly endeavoring for perfection or assured of liberation
in the Supreme in the very near future. So we need to develop those qualities. Self-realization, on the path of self-realization, we have to work self-disciplined, constantly endeavoring for perfection, free from anger and all the material desires. Anyabhilashita shunyam, jnana karma dhyanavrutam, ankulena krishna anushiranam bhakti uttama. Uttama bhakti means no material desires. Perfectional path, self-realization, path of self-realization. Anyabhilashita shunyam. If abhilashita, purnam, you have to suffer. You have to continue. Problem is there. Right. Two more slokas. With this, we'll stop. Okay. Miriam Prabhu, మీ యొక్క వాయిస్ వినక ఒక రెండు నెలలు అవుతుంది ప్రభు. ప్రభు సారీ ప్రభు, అధిక మాసం అధికం అయిపోయింది అంతా కూడా. ఇప్పుడు అంతే ప్రభు, ఏదోటి అయితే ఉంటది. మంచి మాసం అనేసరికి ఏదోటి అయిపోతా ఉంటది. సరే మళ్ళా బ్యాక్ ఆన్ ట్రాక్ రండి. స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాన్ ఫస్ట్ 1 line అండ్ దెన్ 4 lines అంతే డైరెక్ట్. ఓకే, మీరు చేస్తున్నారు చేయండి, మళ్ళీ విల్ ఫాలో యూ. అచ్చా అలాగా, సరే. స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాంస్, స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాంస్, చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువోః, ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణో. Two lines. All the 4 lines together now, Roji? Yeah, together and we'll Sparsha. Okay. Sparshan kritva bahirbahyam chakshush chaivandare bhruvoh pranapanau samau kritva nasabhyantaracharino. Sparshan kritva బహిష్యాః చక్షుశ్చైవాంతరే అంతరే భువో ప్రాణాపానో సమకృత్యో నాసో భక్తరచారిణో. Next sloka also. Like that, 1 line, 4 line. Okay. Yatindriya manobuddhi. యతీంద్రియ మనోర్బుద్ధి Munir moksha parayanah. విమోక్షపరాయణ విగతేచ్ఛా భయ క్రోధో, విగతేచ్ఛాభిక్రోధో యః సదా ముక్త ఏవ సః. సదా ఏవ సః. యతీంద్రియ మనోబుద్ధి మునిర్మోక్ష పరాయణః, విగతేచ్ఛా భయ క్రోధో యః సదా ముక్త ఏవ సః. యతేంద్రియ మనోబుద్ధి విగతేచ్ఛా భయక్రోధో యదా ముక్త ఏవ సః. Answering? Translation. Shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, and thus controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalist aiming at liberation becomes free from desire, fear, and anger. One who is always in this state is certainly liberated. This is technically, Krishna is describing technically how one should. This one, no, Bhagavad Gita spoken by only during the Dwapara Yuga? Is Bhagavad Gita spoken during No, it's for all yugas, for all people. Yeah. Ivam Vivashvato Yogan Proktavan Maham Avyayam. Vivaswan means sun god name. Millions of years ago, he has given this knowledge to Surya Deva. His name is Vivaswan.
So this process given that time, I mean Satya Yuga time frame. Now Prabhupada writes in the purport, this is not possible in this age of Kali. So we have to understand this is one way in during that time, Satya Yuga time frame. How long? Concentrated between the two eyebrows, suspending inward and outward breaths within the nostrils, and thus controlling the mind, senses, and intelligence. Constantly aiming at liberation. Yeah. Okay. We'll stop here. Krishna is going to explain next, Again, this is the 5th chapter only. We already are answering 2 times Bhagavad Gita repeated sloka. Mana vennosalu chanting kuda chesnam. Cheppa. 9.34, 18.65. శ్లోక What పెట్టండి. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్య జీవం నమస్కురు మామేవేషు సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. And next, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్య జీవం నమస్కురు మామేవేషు సత్యం Very nice. Thank you so much. So after a long gap, you're joining this call, but still the memory, that is Krishna's mercy. Become devotee of Krishna, everything, taken care. Yeah, we understand. When we give our mind to Krishna means controlling our mind only, right? When our senses, our intelligence, everything gives to Krishna and become nice devotee, all the good qualities is going to appear in the body of a devotee. So yeah, that's the thing. Thank you. I'm saying very good. So now, Gadara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. So we will continue from our Chaitanya Charitamrita, the 5th chapter, halfway completed last Friday. So we will chant some slokas and then we will start Chaitanya Charitamrita continuation of that. ప్రభు మన లలిత్ మోహన్ ప్రభు చేయండి ఇది స్టోరీ. ప్రభు మేము దింపుతున్నాను ప్రభుజీ. ఒక 10 minutes తర్వాత చేస్తాను మళ్ళీ నేను. ఎనీబడీ లలితమ్మ ట్రై దిస్. राधा कृष्ण प्रणय विकृति राधिनी शक्तिरस्मात् एकात्माना भुविपुरा देहा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावाद्युति सुललितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्. राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानौ विपुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तन्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावाद्युतिसुललितं नौमि कृष्ण స్వరూపం. ఎట్లా అంటే మీ పేరు లలిత అని గురుమారు ఇచ్చిన లలిత అని పెడతా ఇక్కడ అన్సరి చెప్పరాదు. ఏముంది అన్సరి కరెక్ట్ గా లలితం అంట. సువలితం అది చెప్పు కరెక్ట్ కాదు. లలితం అని మాట్లాడతావా? ఓకే. సో ఎక్కడ లలితం అని ఉంటే ఏ యాడ్ చేస్తావా? ఇక సువలితం. సారీ రాధాకృష్ణ ద్యుతి సువలితం. Prasad Prabhu, my dear Prabhu, please read the meaning. Beautiful meaning. Okay, Prabhu. Hare Krishna. Dandavat. The Lord of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestation of Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now these two transcendental identifies have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself, with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Wonderful. Hare Krishna. Thank you so much. So, in the form of a devotee, in the mood of Srimati Radharani. That's the thing. And the highest thing in devotional life. Chanting holy names of the Lord. Hare Krishna Maha Mantra reveals everything for us. All the 5 rasas when we situated in the eternality. Duvapi Bhartur Padakamalayur.
दास दास दासान दास. हाँ, चलो. Let us chant together this one, okay? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. Together. जय 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 चैतन्य श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय 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 नित्यानंद जय जय अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे. हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे. राम हरे हरे. All glories to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Sri Nityananda, all glories to Advaita Chandra, and all glories to the devotees of Lord Gauranga. Jaya Gaur Bhakta Vranda. ఒకసారి అనండి మంచిగా రాగయుక్తంగా జయ గౌర భక్త వృంద జయ గౌర భక్త వృంద భక్త సో అది మనకు వర్తిస్తుంది. అంటే మనం గ్లోరిఫైయింగ్ లార్డ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వీఆర్ రీడింగ్ చైతన్య చరితామృత. జయ గౌరవ భక్తులు ఉంది. ఆల్ గ్లోరీస్ టు ది అసెంబ్లీ డివోటీస్. హరే కృష్ణ. ప్రేమధ్వనులు చెప్తాం కదా. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. Glorification of devotees, none other than glorifying Krishna. So this is where we are in the Zoom call. So all glories to the assembled devotees. Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna. Okay, so we'll continue. So halfway through, no? So first let's see quickly. Okay. Antya Leela chapter entitled as How Pradyumna Mishra Received Instruction from Ramananda Raya. And the first 90 slokas talks about different things. Pradyumna Mishra meets Ramananda Raya, and we have gone through it. And let me, Hansini, have patiently read until 90 here. Hare Krishna. Mallok Sadhana. Zadaravi. Takada 90. 90. Pradyumna Mishra meets Ramananda Raya. 1 to 10. Pradyumna Mishra wants to hear Krishna Katha from Lord Chaitanya, but Lord Chaitanya sends him to Ramananda Raya. 11 to 34. Pradyumna finds Ramananda Raya training Devadasis for the Jagannatha Vallabha Nataka. 35 to 54. Lord Chaitanya glorifies Ramananda Raya's exalted nature. 55 to 69. Pradyumna Mishra hears Krishna Katha from Ramananda Raya. 70 to 78. Pradyumna Mishra reports back to Lord Chaitanya and they glorify Ramananda Raya. 79 to 90. Conclusion. Lord Chaitanya's special way of preaching bhakti through Shudras and low-born persons. 91 to 164. Swarupa Damodar. Yeah. ఇంతవరకు చెయ్యి మళ్ళీ వద్దాం. Swarupa Damodara Goswami corrects a Brahmana poet. 91 to 100. Bhagavan Acharya introduced a Bengali poet to Swarup Damodara. 101 to 108. Swarup Damodar Goswami warns about so-called poets. 109 to 115. Swarup Damodar Goswami hears the Nandi Sloka by Bengali poet. 116 to 130. Swarup Damodar chastises the poet for his foolish writing. 131 to 164. Swarup Damodar advises and encourages the Bengali poet and conclusion. Thank you. Thank you. We'll continue direct 91 to 164. Okay, let me ask with, okay. Mataji, can you please start? Hare Krishna Prabhuji Dandavat. Please. Yeah, start. 91 to 164. Swarupa Damodara Goswami corrects a Brahmana poet. 91 to 100. Bhagavan Acharya introduces a Bengali poet to Swarupa Damodara. 91 to 94. A Brahmana from Bengal wrote a drama about Lord Chaitanya and came to induce the Lord to hear it. He was acquainted with Bhagavan Acharya and stayed at his home at Puri. First, he induced Bhagavan Acharya to hear it. Then other devotees listened to it and praised the drama.
They also desired that Lord Chaitanya hear it. 95 to 96. Review protocol. Customarily, anyone who composed a song, verse, literature, or poem about Lord Chaitanya first had to bring it to Swarupa Damodara to be heard. If he passes it, it could be presented for Lord Chaitanya to hear. Review protocol. 97. Review protocol. Nice word used. Okay. 97. Sorry. 97 to 98. Rasabasa. Basa. Rasa Basa. Rasabasa. And Siddhanta Viroda. If there were a hint that transcendental mellows overlapped, Rasabasa, in a manner contrary to the principles of Bhakti Siddhanta Viroda, Lord Chaitanya wouldn't tolerate it and becomes very angry. Rasabasa Haryayadi Siddhanta Viroda Sahitena Pare Prabhu Mane Haya Krodha. Therefore, he wouldn't hear anything before Swarupa Damodar heard it. The Lord made this ethic a regulative principle. 99 to 100. Bhagavan Acharya submitted to Swarupa Damodara. A Brahmana has prepared a drama about Lord Chaitanya that appears well composed. First you hear it, and if it is acceptable to your mind, I shall request Lord Chaitanya to hear it. Very well. Thank you, Mataji. Thank you, This is the thing. Review protocol we see. It is whatever song, verse, literature, poem. First, a confidential associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar. He has to hear first. If he likes it, if he passes it, then Lord Chaitanya will hear. So that is the thing. A Brahmana from Bengal wrote a drama. So that's where we are seeing. And the information is given. Rasa, Bhasa and Siddhanta Viroda. It has to inline with scripture. It has to inline with conclusive teachings. If there are any hint that transcendental mirrors overlap, Rasa Bhasa. Rasa Bhasa. Opposite Rasa Bhasa is Rasa Siddhi. Rasa Siddhi means, it is within this, in that Leela or pastime or in that. In a manner contrary to the principles of Bhakti, Siddhanta Viroda, Chaitanya would not tolerate and become very angry. That way. So Bhavanacharya submitted to Swarup Damodara, a Brahmana, has prepared a drama about Lord Chaitanya that appears. This. First you hear it and then see. Then I shall equal Lord Chaitanya. This is the thing. Swarup Damodar Goswami wants about so-called poets. What exactly is in there? Next, let me see. You have seen some connections. Allavi Mata Hare Krishna, you want to read? Yeah, Prabhuji, Hare Krishna, Dhanavad No problem, Mata Hare Krishna. Yeah. 101, Prabhuji. 101 to 198. Akindi Anta. Swarupa Damodara Goswami warns about so-called poets. 101 to 103. Knowledge. Dear Bhagwan Acharya, you are a liberal coward boy. Sometimes you desire to hear sometimes you desire to hear any kind of poetry. In the writings of so-called poets, Rasabhasa and Siddhanta Viroda are generally possible. No one likes to hear such poetry. A so-called poet who has no knowledge of Rasa and Rasabhasa cannot cross the Bhakti Siddhanta Sindhu, ocean of the conclusions of devotional service. 104 to 105. Skill. A poet who does not know Vyakarna, grammar, metamorphical ornaments, Alankara, employed in drama and presenting Krishna Leela is condemned. Moreover, the pastimes of Lord Chaitanya are especially difficult to understand. Who can write? One who has accepted the lotus feet of Lord Chaitanya as his life and soul can describe Krishna Leela and Gaura Leela. 107. Mundane poet versus devotee poet. Hearing the poetry of a mundane poet who writes about man woman relationships causes unhappiness, whereas hearing the words of a devotee fully absorbed in ecstatic love causes great happiness. 108. The standard of ఇది చదవాలా ప్రభుజీ చేయండి శ్లోకం గ్రామ్య కవీర కవిత్వ సునీతే హయ దుఃఖ విదగ్ధ ఆత్మీయ వాక్య సునీతే హయ సుఖ
108. The standard for writing dramas has been set by Rupa Goswami. If a devotee hears the introduction of his two dramas, they enhance his transcendental pleasure. Yes, Master. 109. Okay, thank you, Harish. Hare Krishna. Vyakarana. It has to nicely describe devotee poet or material poet, mundane poet. A poet who does not know Vyakarana, grammar, metaphorical alankara. And Gaur Leela and Krishna Leela very difficult to understand. That's why one has to surrender at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, life and soul. Siddhanta Viroda, words see. Rasabhasa, Siddhanta Viroda. And Bhakti Siddhanta Sindhu. It is a ocean of conclusions of devotional service. You see, and in line with devotional service, when we hear or when we read, it has to enhance our bhakti, not speculative or demotivate or misinterpret. Not good. చెప్తున్నానండి స్వరూప్ దామోదర్ ఇట్లా ఇది The standard for writing drama has been set by Rupa Goswami. If a devotee hears the introduction of his two dramas, what are the two dramas? Any devotee knows? విదగ్ధ మాధవ లలిత మాధవ అనుకుంటా. అనుకున్నాడు ఎక్కడ అదే కరెక్ట్. విదగ్ధ మాధవ and లలిత మాధవ. That's why they enhance his transcendental pleasure. Hari Bol. So we'll continue. So next somebody join now. Let me see. Rani Mataji. Okay. So okay. Prasad Prabhu want to read? Then Lalima Prabhu be ready. Prabhu, Hare Krishna. Shivisha Mataji. Raj Prabhu. Everybody connection. Hare Krishna. Okay. చదవనా బ్రో? Seven Prabhu. Okay, bro. Correct. Yeah. So 109 to 115. Swarupa Damodara Goswami hears the Nandi Shloka by the Bengali poet. 108 to 111. Repeated request. Despite the explanation of Swarupa Damodara, Bhagavan Acharya requested him for 2 or 3 days continually to hear the poetry once. Thus, Swarupa Damodara agreed and sat with the devotee to hear the poetry. And then the Bengali poet began to read introductory verse. Okay, Nandi Shloka. Okay, 112. Introductory verse. The Supreme Lord has assumed a golden complexion and has become the soul of the body, named Lord Jagannatha. Okay, whose blooming lotus eyes are widely expanded. Thus he has appeared in Puri and brought dull matter to life. May the Lord Sri Krishna Chaitanya bestow all good fortune upon you. Okay. 113 to 115. Explanation. Everyone commented that the poet commended the poet, but Swarupa Damodara asked him to explain this verse. The poet said, Lord Jagannath is most beautiful body, and gave a Lord Chaitanya is the power of that body, is the owner of the body. And grave Lord Chaitanya is the owner of the body, of that body. Lord Chaitanya has appeared here in Nilachala to spiritual the entire dull material world. Okay, Prabhu. Okay, Prabhu. Thank you. He will understand anyway. Next slokas. Text 116 to 127. Swarupa Damodara points out the poet's faults and establishes the tattva. Text 116 to 117. Ignorance. You are a fool. You have brought ill fortune upon yourself, for you have no knowledge of the two lords, nor have you faith in them. Text 118 to 119. The two lords. Lord Jagannath is completely spiritual and full of bliss, but you have compared him to a dull, destructible body composed of inert external energy. You have calculated the Supreme Lord Chaitanya, full in 6 opulences, to be on the level of an ordinary jiva. He is a supreme fire. You took him as a spark.
Note point. Lord Krishna is unaffected by the influence of the three modes. Indeed, his devotees are also unpolluted by the external energy because they engage in his service. Even the body of a devotee is spiritualized just as an iron rod put into fire. Text 120. Offense and destination. Because of your offense to the two lords, you will attain a hellish destination. You do not know how to describe the absolute truth, yet try to do so. Therefore, you must be condemned. Text 121 to 125. The Lord's body or the soul. You are in illusion. For you have distinguished between the body and the soul of his lordship. His personal entity and his body are made of blissful spiritual energy. There is no distinction between them at any time. Dehadehi vibhagoyam neshware vidyate kvachit. Kurma Purana. ఓకే ప్రభు ప్రభు. ఇక్కడ దాకా ఇది వేరే వాళ్ళకి ఇస్తారా? అవును, ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ప్రభు ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆయన చేసిన స్టాన్స్ ఒకసారి తీయండి ప్రభు పైన. ఈ నాంది శ్లోకాల నుంచి అక్కడ a golden complexion and has become the soul of the body, named and has become the soul of the body named Lord Jagannath, whose blooming lotus eyes are widely expanded. Thus he has appeared in Puri and brought dull matter to life. May the Lord Sri Krishna Chaitanya Deva bestow all good fortune upon you. Okay. Thank you, bro. శాస్త్రైజ్మెంట్ అట్లా కంపోజ్ చేయొద్దని చెప్తున్నాను. అది సో అందుకే నైస్ డిస్క్రిప్షన్ 118 to 119. నువ్వు కంపేర్ చేసిన ఇట్లా కాదు, నో డిఫరెన్స్, నాన్ డిఫరెన్స్, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అండ్ లార్డ్ జగన్నాథ్ నాట్ డిఫరెంట్. కాదు, లార్డ్ జగన్నాథ్ బాడీ అండ్ సోల్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేశారు ప్రభు. అందుకే స్పిరిచువల్ ఫామ్ లో బాడీకి సోల్ కి డిఫరెన్స్ ఉండదని తిడుతున్నారు యాక్చువల్లీ. నువ్వు ఆ జగన్నాథ్ బాడీకి మళ్ళీ సోల్ అంటున్నావు, బాడీ ఏంటి సోల్ ఏంటి అని తిట్టేస్తున్నారు అనమాట. అది you have calculated the supreme Lord Chaitanya fully in 6 options to be on the level of an ordinary jiva. The supreme fire, you took him as a spark. Okay. Note point is very good, no? Ansini, can you read Ansini? Ansini is very nice. Can you read one more time, please? Right. No. Lord Krishna is unaffected by the influence of the three modes. Indeed, his devotees are also unpolluted by the external energy because they engage in his service. Even the body of a devotee is spiritualized just as an iron rod put into fire. 120. అంతవరకే. సో చెప్పు అంతే. ఒకటి క్వశ్చన్, ఐరన్ రాడ్ పుట్ ఇన్ టు ఫైర్, ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ లైక్ ఐరన్ ఆర్ యాక్ట్ లైక్ ఫైర్? think about it. Fire. It's going to get heated. It is going to heat red hot. If you touch, it is going to act like fire. It's going to burn. Burn also. So when we do devotional service, so what is saying here? Unpolluted by the external energy, because Daiviesha Gunamayi Mamamaya Duratya. But Mamyevaye Prapadyante. Next. Maya Mitam Tarantite. Maya means three modes and simple. All this middle world is designed. Middle world under three modes. Yeah, what are the three modes? Mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance. Okay, nice. Very good. So devotee is unaffected by three modes when they perform devotional service? Yes. Thank you. Yeah. We'll continue. The Lord's body and soul, you are illusion. If you have a distinction between the body and the soul of his Lordship, his personal identity and his body are made of blissful spiritual energy. There is no distinction between them at any time. Deha vibhagoyam neshware vidyate kvachit. Kurma Purana. So this is beauty.
Kurma Purana pointing. We'll continue. One more devotee, please come on. Read it. Continuation. Krishna Prabhuji. Yes, Prabhu. Chadani. 124. Yeah, yes, Prabhuji. 124 to 125, Lord Brahma said, O my Lord, I do not see a form superior to your present form of eternal bliss and knowledge. You are the cause of all cosmos, yet you are untouched by matter. All your forms are equally auspicious for all the universes. Your devotee meditate upon your forms. Those who are destined to be dispatched to the path of all neglect your personal form because of the speculating on the material topics. Lord Brahma in Srimad Bhagavatam 3.9.3 to 4. Nataha parama 126 to 127, the Lord versus the Jiva, whereas Krishna, the absolute truth, the Supreme Lord, is full of bliss, possesses all six appearances in full, and the master of Maya, the conditioned soul, who is always unhappy, is the servant of the material energy. Yes, Prabhuji, the Engalpo. Kahan Purnana. Prabhuji. Ande. Kahan Purnanandaishwarya Krishna Maheshwara Kahan Kshudra Jiva Dukhi Mayera Kinkara Chainable. Yeah, Kahan Purna Nandi Aishwarya Krishna Mae Eshwara Kahan Kshuda Jiva Dukki Mayara Kinkara. 127, the Supreme Lord is always full of transcendental bliss and is accompanied by the potencies known as Hladini and Samvit. The conditioned soul is always conditioned by ignorance and embraced by the threefold miseries. Thus, is a treasure house of all kinds of tribulations. Bhavartha Deepika 1.7.6. Ladina Samvida Slitaha. 128. People's response. The people were struck with wonder and said, Swarupa Damodara had spoken the truth. The Bengali poet committed an offense by wrongly describing to the two lords. 129 to 130. The Bengali poet was ashamed, fearful, and astonished. Indeed, being like a duk in the society of swan. Duck. Sorry. Being like a duck in the society of swan, he could not say anything. Then, kind-hearted Sadhaya or Daya, Sarupa Damodara advised him to do that he could drive to some benefits. Thank you, Prabhuji. Wonderful. Thank you so much. Haridha. This is a thing nice, huh? Nice section. Boundary. Different Japan, Lalita Mad variable. Ladini Samvit, an idea on that. లాదిని అంటే లైక్ ప్రెషర్ పొటెన్సీ. సంవితన్ అంటే ఎక్కడుంది ఇక్కడ? సంవిత్ ఇంకోటి ఏంటిది? 127 శ్లోక. లాదిని అండ్ సంవిత్. ఓకే ఓకే. లాదిని, సంవిత్ అండ్ సందిని ఇంకొకటి, రైట్? సంవిత్ అంటే సచ్చిదానంద పొటెన్సీలనే కదమ్మా. సత్ చిత్ ఆనందాలనే వీటిని ఇంకా కొన్ని టెక్నికల్ ఉన్నాయి. ఇంటర్నల్ పొటెన్సీస్. లాదిని రాధారాణి. సంవిత్ అని అంటే ఇట్స్ చిత్ శక్తి అనుకుంటా. సందిని అని అంటే ఐ మీన్ సచ్చిదానంద బ్లిస్ఫుల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎటర్నల్ నాలెడ్జబుల్ అండ్ బ్లిస్ఫుల్. అవే కొన్ని గుడ్. అవే ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ అయినా రాదు. ఐ మీన్ గివింగ్ ఇంటర్నల్ పొటెన్సీస్ అవి. యా, థ్యాంక్ యూ. ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఏముందంటే కైండ్ హార్టెడ్. ఈవెన్ దో కరెక్షన్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ కరెక్షన్. ఫస్ట్ చాస్టైజింగ్, కరెక్టింగ్, then giving advice, guiding him to write down again with good conclusions, nice conclusions. Yeah, బాగుంది ఈ శ్లోకం యాక్చువల్లీ.
The Lord versus the Jiva. Let me chant one more time. Kahan Purnanandaishwarya Krishna Maheshwara Kahan Kshudra Jiva Dukhi Mayara Kinkara. 126 to 128 sloka. Whereas Krishna, the absolute truth, the Supreme Lord, is full of bliss, possesses all opulences in full, and is a master of Maya. The conditioned soul, who is always unhappy, is the servant of material energy. Very good. Influences. Next, who wants to read? Hare Krishna. Okay. Hare Krishna, Prabhuji, Damat Naam. Prabhu, Sri Har Prabhu, please continue. 129 to 130, Prabhuji. అయిపోయింది అది కిందిది సదయ హృదయ కైండ్ హార్టెడ్ ఈస్ కరెక్టింగ్ ఓకే 131 to 155 131 to 155. Swarupa Damodara advises and encourages the Bengali poet. 131 to 133. Swarupa Damodara's advice to the Bengali poet. Yaha Bhagavata Pada Vaishnavera Sthane Ekanta Asraya Kara Chaitanya Charane. 131. Understand Bhagavatam by hearing from a Vaishnava, by completely taking shelter of the lotus feet of Lord Chaitanya. Chaitanyera Bhakta Ganera Nitya Kara Sangha Tabeta Janiba Siddhanta Samudra Taranga. 132. Associate with the devotees of Lord Chaitanya regularly, for then only will you understand the waves of the Bhakti ocean. Sabeta Panditya Tomara Haibe Safala Krishnera Swarupa Lila Varnibha Nirmala. 133. Success. Only then your learning be successful, and you will be able to write about Krishna Leela without contamination. Thank you so much, Prabhu. So can we all chant these beautiful slokas? Beautiful, Chaitanya Charitamrita verses. Can we chant together? Please come back here. Unmute yourself and do this. Yaha Bhagavata Pada Vaishnavera Sthane Kanta Ashrayakara ఏకాంతాశ్రయకర చైతన్యాచరణే Chaitanyera Chaitanyera Bhakta చైతన్యేర Ganera Nitya Kara భక్తగణేర Sangha నిత్యకర సంగ Tabeta Janiva నీబా సిద్ధాంత Siddhanta సముద్ర తరంగ Praveta Tabeta వేద Panditya Tumara పాండిత్య Hai తుమార హై Besafala బే సఫాల Krishnera Krishnera కృష్ణేర Lila స్వరూప లీలా Varnibha వర్ణిభా Nirmala. నిర్మల. Beautiful, nice, liked it. Good job. Thank you, Prabhu. ఇంతవరకు చదవండి ఇంకొక 142 వరకు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే నెక్స్ట్ 136 వరకు చదువుతారా? Okay, Prabhuji. Following devotees. Yeah. If one follows the principles of Lord Chaitanya by associating with his devotees, lusty desires for material enjoyment will vanish from one's heart. Then one will be able to understand the meaning of Srimad Bhagavatam and the purpose of listening to it. Otherwise, such understanding is impossible. 134 to 136. Chastisement becomes prayer. You composed this Nandi Sloka to your great satisfaction, but your meaning is irregular and offensive to both the lords. But the goddess of learning, Saraswati, has used your words to offer her prayers to the Lord. Sometimes demons and even Indra chastised Krishna, but Mother Saraswati offered prayers to the Lord through those words. Thank you, Prabhuji. Yeah. 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 Somebody is speaking up.
Lusty desires for material enjoyment will vanish from one's heart when follows principles of Lord Chaitanya by associating with the devotees. Then one will be able to understand the meaning of Srimad Bhagavatam, purpose of listening it. Your satisfaction, but your meaning is irregular and offensive. But the goddess of learning, Saraswati, has used your words to offer our praise to the Lord. Sometimes demons, even Indra, Shastra Krishna, but Mother Saraswati offer praise to the Lord through those words. Okay, we'll continue. 137 to 142. Lalita Madhi, please go ahead. 137 to 142. Proud Indra chastised Krishna, but Mother Saraswati took this opportunity to offer praise to Krishna. It's from Srimad Bhagavatam 10.25.5. Vachalam balisham stabdam agnam panditamaninam Krishnam martyam upashritya gopamecha priyam. Indra's chastisement and Saraswati prayer to Krishna. Haribol. Vachalam, that is talkative, and in the that is a prayer to this one who speaks according to Vedic authority. Balisham, childish, that is innocent. Stabdam, impudent, one who need not offer obeisance to anyone. Agnam, ignorant. No one is more learned than Krishna, nothing is unknown to him. Pandita Maninam, thinks himself learned. Krishna is honored even by learned scholars. Martya, ordinary human being. Because of affection for his devotees, Krishna appears like an ordinary human being. Haribol. Indra chastised in this same shloka, but it's like prayer. Saraswati Devi is like praying to Krishna in the same shloka. Very nice. Using the same words. Yeah. Vachalam balisham stabdam agnyam panditamaninam Krishnam martyam upashritya gopame chakra apriyam. Yes. Continue 143, 146 also. Similarly, Mother Saraswati offered prayers to Krishna to the words of Jarasandha and Shishupala when they blasphemed Krishna. Jarasandha's blasphemy, Saraswati prayers. Purusha Adama, lowest among human beings. And the offer prayer is like Saraswati prayer is unto whom everyone else is subordinate, best of all human beings. That Purushottama. Bandhuhan, killer of relatives. Vanquisher of Maya. Maya may be called Bandhu because she entangles everyone. Haribol. Connection bale between. దాన్ని చెప్పేదేమో డైరెక్ట్ బ్లాస్ఫేమింగ్ జరాసంద బట్ సరస్వతి మాత గాడెస్ ఆఫ్ సరస్వతి టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రేయర్ టు కృష్ణ మీనింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్. Yes. Few more verses with 147 to 153. Through your verse also Mother Saraswati offered prayers. So let us see. Anybody wants to read? Hansini, you want to read? Mate, Vani Mate, continue please. Both are Krishna. I can't say Prabhuji. Both are Krishna, correct. Both are Krishna. Jagannath and Krishna are non-different. But Jagannath appearing in both doesn't move. Thus, Lord Jagannatha and Lord Chaitanya, although appearing as two, are one because they are both Krishna. The supreme desire to deliver the world meets in the two of them, and thus that same Krishna has descended in the moving form of Lord Chaitanya. Moment. By visiting Lord Jagannatha, one is freed from material existence, but not all men can come in Puri. However, Lord Chaitanya moves from one country to another, personally or by his representative, and delivers everyone. 154 to 155. Chastising, chanting, causing liberation. It is a favorite that you described the two lords in that way. Sometimes one who wants to chastise Krishna utters the holy name, and thus the holy name becomes the cause of his liberation. 156 to 158. The devotee's mercy on the Bengali poet. Then the poet fell at the feet of all the devotees and took their shelter, put a straw in his mouth. The devotees accepted his association. Explaining his humble behavior,
they introduced him to Lord Chaitanya. By the devotees' mercy, he gave up all other activities and stayed with them at Puri. Who can explain the mercy of Lord Chaitanya's devotees? Prabhu felt at their shelter with a straw in his mouth అంటే ఏం మాట్లాడుకుంటారు అర్థమా? మాతాజీ What this weird straw in his mouth అంటే ఏమి హ్యూమిలిటీ హంబ్లీ ఏం ఓకే మాట్లాడకుండా ఏమి ఓకే హ్యూమిలిటీ షోయింగ్ అంటే నథింగ్. ఇప్పుడు స్ట్రాకి ఎక్కువ ఏదైనా ఉంటుంది ఆ విలువ ఇయ్యం కదా మనము. ఓకే ఓకే దట్స్ హౌ యూ షుడ్ అండర్స్టూడ్. ఓకే ఓకే got it. 159 to 161 summary. This chapter describes Pradyumna Mishra's listening of Krishna Katha from Ramananda Raya, the glories of Ramananda Raya, through whom Lord Chaitanya described the limits of aesthetic love for Krishna, the drama by the Bengal poet. Although he was ignorant, because of his faith and humility, he nevertheless obtained shelter at the lotus feet of Lord Chaitanya. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. Thank you. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. సో మీరు చెప్పండి, చదువుతుంది మీరే చదివారు కదా. సో టెల్ మీ ఏముంది ఇక్కడ? చాస్టైజ్మెంట్ చాస్టైజ్మెంట్ ఏం లేదు ప్రభుజీ. యాక్చువల్గా అదే లాస్ట్ చాప్టర్ ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తుందంటే హౌ ఇస్ ప్రద్యుమ్న మిశ్రా వెరీ హంబ్లీ లిస్నింగ్ టు ద లార్డ్ లిస్నింగ్ అబౌట్ ద లార్డ్ ఫ్రమ్ Ramananda Raya. ప్రద్యుమ్న మిశ్రా అది కాదు, బెంగాలీ పోయిట్, డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ. Okay, basically this chapter is describing about the humility of a devotee while listening to Krishna Katha from a senior devotee Prabhuji. Correcting the verse. What he has composed, he are correcting happening in these verses. Swarup Damodar is a very confidential associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ఆయననే ఫస్ట్ వినాలి శ్లోకం కరెక్ట్ ఎవరైనా కంపోజ్ చేస్తే. ఆయన ఒప్పుకుంటేనే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుకి వెళ్తాడు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు విల్ బి హ్యాపీ ఆల్సో ఇఫ్ హీ అప్రూవ్స్. అట్లా సో అట్లా తీసుకొచ్చారు అనమాట. అందుకే సో నౌ ఈస్ కరెక్టింగ్, స్వరూప్ దామోదర్ ఈస్ కరెక్టింగ్ టు దిస్ బెంగాల్ పోయట్, అండ్ నౌ he got the chastisement as well as guidance also, how to do, what to do. Now he is humbled, the Bengali poet. So now he's correcting himself and he's come back with maybe later. Nice poetry. Okay. Thank you, Mother. Thank you. Next, last few lines. ఎవరు చదువుతారు? నేను చదువుతాను ప్రభు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఎవరు లేకపోతే మీరే ఇచ్చేయండి. చదవండి 162. 162 to 163 అదే కదా ప్రభు. సో ద నెక్టేరియన్ పాస్టైమ్స్ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య. శ్రీకృష్ణ చైతన్య లీలా అమృతేర సార ఏకలీలా ప్రవహే వాహే సాతా ధారా. So meaning Lord Chaitanya's pastimes are the essence of nectar. From the stream of one pastime, few hundreds and thousands of branches. Shraddhakari ye leela ye pade sune gaura leela bhakti bhakta rasa tattva jane. Anyone who reads and hears these pastimes and with faith and love can understand the truth about bhakti, devotees, and rasas. Okay. 164. Praise to Rupa Raghunatha. Sri Rupa Raghunatha Pada Yara. Yeah, that is in Antya Lila 1.2 to 3. Okay. Every chapter concluding no, Sri Rupa and Raghunathan remember చేస్తారు. Krishnadas Kaviraj Goswami as a humble servant of them. అచ్చా, శ్రీ రూప రఘునాథన్ చేస్తారు. ఓకే. ఈ 2 శ్లోకాలు కూడా ప్లీజ్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ.
Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Can we chant together? Yes. Shri Krishna Chaitanya Leela Amrutera Sara. Please chant. Shri Krishna Chaitanya Shri Lila Chaitanya Amrita Leela Amruta Leela Amrutera Sara. Amrutera Sara. Shri Krishna Chaitanya Leela Amrutera Sara. Shri Krishna Chaitanya Lila Amrita Sara. Eka Leela Pravahe Vahe Shata Shata Dhara. Eka Lila Pravahe Eka Vahe Leela Prave Vahe Tata E- Sata Eka Dhira. Le- Eka Leela Pravahe Vahe Shata Shata Dhara. Eka Lila Eka Pravahe Leela Vahe Prave Vahe Tata Sata Yeah. Dhara. Shraddha Kare Leela Yei Pade Shune. Shraddhakari Tadakari Kare Leela Yedi Pade Dhone. Shraddha Kare Leela Yei Pade Shune. Shraddhakari Yei Padishune. Gaura 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 Leela Bhakti Bhakta Rasa Tattva Jane. Gaura Gauri Lila Leela Bhakti Bhakti Bhakta Bhakta Rasa Rasa Tattva Satvajana. Jani. Gaura Leela Bhakti Bhakta Rasa Tattva Jane. Gaura Lila Gauri Bhakti Bhakta Leela Rasa Bhakti Bhakta Satvajana. Rasa Tattva Jani. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare. Hare. Yeah. Thank you so much, devotees. This chapter is concluded. What? Rasha Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Dasa. Mhm. Correct. Thank you so much. So now, ultimately, what we need to learn from this chapter, it has to conclusive teachings of all the Vedas or teachings, especially Krishna's teachings. It has to inline or align with. Otherwise, expect a correction, chastisement. Then ultimately you get the guidance and encouragement to come back again. So this statement, the drama by the Bengal poet, although he was ignorant, but anyway, because of his faith and humility, he nevertheless obtained the shelter at the lotus feet of Lord. Now ఇప్పటి రాసే అన్ని కూడా టక అప్రూవ్ చేస్తాడు స్వరూప్ దామోదర్ అండ్ సెండింగ్ టు చైతన్య. సరే, కరెక్టింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటారు కదా. ఎస్, దట్స్ వెల్. ఓకే, హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీ చైతన్య చరితామృతం అంత్యలీల చాప్టర్ 5 కి జై. శ్రీ లార్డ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు की जय. कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय. हरे कृष्णा. We have 20 minutes, but before that, next chapter చదివే నెక్స్ట్ రేపని చదువుదాము. బట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ 1 second. 6th chapter, see Antya, 6th chapter now. Very beautiful chapter actually, long chapter also. Maybe another 2 months it will take. I'm not sure, but we'll see. We'll spend. కిడాదహి వస్తుందండి అందులోనే. అవును. సో ఇది ఏం చాప్టర్ అంటే చాప్టర్ 6, ద మీటింగ్ ఆఫ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అండ్ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి. ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్ అండ్ విత్ వెరీ బిగ్ చాప్టర్ ఆల్సో. 329 శ్లోకాస్ అంటే దిస్ వర్సెస్ దేర్. చిడాదయన్రా నాకు కూడా కంక్లూసివ్ థింగ్. చిప్పూర్ రైస్ మిక్స్డ్గా ఇదే ఉంది కదా. చిడాదయ మొన్ననే అయిపోయింది పండుగ. అది పండుగ లేదు, ఫస్ట్ ఈయన్ని వెళ్ళిపోమంటారు కదా మాతాజీ ప్రభుజీ, అదనుకుంటుంది. ఈయన కలిస్తే ఈయన వెళ్ళిపోమంటారు. నిత్యానంద ప్రభుని కలుస్తారు కాబట్టి ఈయన. అప్పుడు చిడాదయ్య ఉంటది. మరి అదంతా ఈ చాప్టర్ లో వస్తే ఎప్పుడో తెలియదు. ఇక్కడ ఉంది ఉన్నట్టుంది. నేను తర్వాత వచ్చినప్పుడు కలవమంటారు కదా, ఇప్పుడు వద్దు అని. అదే అంటే గురువు ఆశ్రయం తీసుకోకుండా నా ఆశ్రయం తీసుకోకూడదని చెప్తారు డైరెక్ట్ గా, ఇండైరెక్ట్ గా. అప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు ఆశ్రయం తీసుకొని దెన్ హీ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. మొన్న గౌరంగ ప్రభుజీ కూడా చిడదై ఫెస్టివల్ గురించి ఇదే చెప్పానండి, ఈ చైతన్య చరితామృతం నుండి. అదే ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ సో మెనీ థింగ్స్. యా, హ్యూమిలిటీ. You know the significance.
in Yes, my yes. life. Yes, I know. That's why I'm asking. Yeah. So on this day I got initiation, bro, first initiation in Oh, Geeta very Nagar, nice. Chidadahi Utsav, that particular day. As for Tithi, so that is the day. So it was happened 2 days back. మనం ఇవన్నీ ఇదే చూసుకోవాలి ప్రభుజీ. అంటే ఇప్పటి నుంచి ఎప్పుడైతే ఇనిషియేషన్ అయిందో కర్మ అదంతా కూడా దీని బట్టి చూసుకోవాలన్నమాట. Chidadahi. ప్లస్ ప్రభుజీ మనకి 7.5 ఉంటది కదా, 7 నెలల శని, అది పెద్ద ఎఫెక్ట్ చేయదంట. అంటే మొన్న ఈ మధ్య 2 years నుంచి నాకు ఆల్రెడీ 2.5 years నుంచి స్టార్ట్ అయిందంట ప్రభుజీ. నాకు స్టార్ట్ అయిన టైము దాని ముందు టైంకి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, అలాగే ఉంది మొత్తం లైఫ్ అంతా. సో అందుకని ఏంద్రబాబు నాకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం తెలియదు, అంతా మామూలుగానే ఉందంటే అంటున్నాడు. ఏమైంది, పేరు ఏమైనా మార్చినారా ఏంది అని అన్ని అడిగాడు అనమాట. అడిగితే అప్పుడు చెప్పాను ఇట్లా అయిందని. మీకైతే డిఫరెన్స్ ఉండదా, మీకు మొత్తం వేరు, ఆ ఇనిషియేషన్ చేసిన రోజు నుంచి మళ్ళీ చూడాలి మీకు అన్నాడు. వద్దు నాకేం చూడద్దయ్యా అని వచ్చినాను. అంటే ఇనిషియేషన్ నెక్స్ట్ ఇనిషియేషన్ అయినప్పటి నుండి లైఫ్ ఐ మీన్ న్యూ బర్త్ అన్నట్ట ప్రభుజీ, అంతేనా? అంటే పేరు మారింది కదా మాతాజీ. ఇప్పుడు నాకంటే గురువు గారు కూడా ఎల్ మీద ఇచ్చారు, అవునా? మీకు కూడా లా మీద ఇచ్చారు కదా. కొంచెం మందికి మొత్తం పేర్లు మారిపోతాయి, వాళ్ళకంటే మొత్తం చూస్తారంట, మనకు అట్లా చూడరంట. మనకి ఇంచుమించు ఇట్లా కలుస్తాడు. కానీ మన గోత్రం మారింది కదా, గోత్రనామం మారడం వల్ల చాలా చేంజెస్ వస్తాయంట. ఓహో, ఇప్పుడు మనం చూపించుకుంటే మనం గోత్రము అచ్యుత గోత్రంతో చూపించుకోవాలా ఈ పేరు మీద? ఇలా అచ్యుత గోత్రం ప్రకారం చూపించుకోవాలి. వాళ్ళు పేరు చెప్పారు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ పేరు మన పేరు చెప్పాలి, ఒరిజినల్ గురువు ఇచ్చిన పేరు చెప్పాలి, గురువు ఇచ్చిన పేరు చెప్పాలి. ఒరిజినల్ పేరు చెప్తే ఒరిజినల్ లో ఏనాల్సింది ఏం చెప్తారనమాట. ఓహో, ఓకే. చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందని చెప్పాడు మొన్న ఆయన, మొత్తం అంతా చెప్పాడు అంతా ఎట్లా వచ్చిందని. ఆ రోజు ఇనిషియేషన్ డేట్ టైం ఇవన్నీ ఇస్తే మళ్ళీ నీకు మొత్తం రాస్తాను జాతకం అన్నాడు. నాకు ఇంకా రాయదు బాబు అని చెప్పాను. ప్రభు నిజంగా ఈ 2.5 సంవత్సరాలు ఆ 3 సంవత్సరాలు నాకు తేడా ఏం లేదు, లైఫ్ లో అంత పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఇంకా కొంచెం చూసుకుంటే కొంచెం ఇదే బాగుంది, ఇంకా ఈ ఏనాల్సిన రోజులే బాగున్నాయి ఇంకా. యా, కొంత క్యూరియాసిటీ చూపించుకోవాలి ఏముంటది అంతేనా? అంటే ఈ టైంలో కూడా ఉంటది కదా, మన జీవితంలో ఎక్కడైనా సాధించేసేదని అయిపోతామేమో అని. అలాని కాదు ప్రభు, ఏదో చిన్న ఇది మీద వెళ్ళాను యాక్చువల్లీ. ఇంటిది ఏదో వాస్తు చూపించడానికి వెళ్తే నీ జాతకం ఏంటి అని అడిగాడు అనమాట. నీ నక్షత్రం ఏంటో అని అడిగాడు. అడిగితే చెప్పాను ఇట్లా ఏనాల్సిని అని మొదలు పెట్టాడు అనమాట. నీకు ఏనాల్సి నడుస్తుందయ్యా అని మొదలు పెట్టాడు. ఎప్పటి నుంచి అండి అన్న. అప్పుడే 2.5 ఏళ్ళైంది, బోల్డ్ కేసు వచ్చేస్తుంది నా దగ్గరికి, పిల్లలతో గొడవని, విడాకులు ఇస్తున్నామని, నా మీద కోర్టులో కేసు పెట్టేసాడండి అని, మొత్తం నీ జాతకం వాళ్ళే అందరూ కూడా అన్నాడు అనమాట. అంటే నేను అన్నా ప్రభు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే 2.5 ఏళ్ళైంది అప్పుడే అంత. నేను అప్పుడు ఆ రోజు ఇంట్లో మొత్తం వచ్చి చూసుకున్నాను అనమాట. లాస్ట్ 20 years నా లైఫ్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అంతా చూసుకుంటే పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు ప్రభు. 2.5 years కి దానికి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేవు. అంటే భక్తిలోకి వచ్చాక రోజు వింటాం కదా ప్రభు, నువ్వు ఇది కాదు, నువ్వు ఇది కాదు, ఇక్కడ ఏం ఉండవు, నువ్వు ఒక్కడవే వెళ్ళాలి, ఎన్ని వింటా ఉంటాం కదా. ఈ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం రాదు. అంటే ఏండాల్సింది మన శని ఏంటంటే డిసిప్లిన్ ఇప్పిస్తాడంట బాగా. మనలో మొత్తం ఏది అవ్వాలనుకుంటే ఆ పనిని డిలే చేసేసి నిన్ను డిసిప్లిన్ చేసేస్తాడనమాట. అంటే నీ కంట్రోల్లో ఏం ఉండదని చూపిస్తాడంట లాస్ట్ కి. మనం ఫస్ట్ నుంచి అదే కదా ప్రభు వినేది. అవును, మనకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు అనమాట. కరెక్ట్లే ఉంటాం మనది అన్ని పోతుంది. అదో కొంత క్యూరియాసిటీతో చెక్ చేసుకోవాలంటారు కదా, ఇంట్లో ఉన్న ఫోర్స్ ద్వారా అన్ని చేస్తాము. బట్ అల్టిమేట్లీ ప్రభు వీఆర్ ఆన్ ద పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ పాత్. ఇంత మించి ఏముంటది ప్రభు. అంటే ప్రభుజీ ఇవన్నీ చూస్తే భాగవతం మీద ఇంకా ప్రేమ పెరిగిపోద్ది ప్రభుజీ. చెప్పేది అది కదా, నువ్వు ఇది కాదని చెప్పేది రోజు కూడా అది. ఏం ఉండవు ఇక్కడ, నువ్వు వెళ్ళాల్సిందే, వెళ్ళేటప్పటికి నువ్వు
ప్రిపేర్ అయిపోయి కదా మనం ప్రిపేర్ చేసేది. ఇప్పుడు ఏం కావాల్సింది కూడా అదేనంట. అందుకే మనకు డిఫరెన్స్ ఏం అనిపించట్లేదు యాక్చువల్లీ అంతా. ఎంత తెలిసినా కూడా మళ్ళీ ఐ మీన్ నువ్వు ఇది కాదు ఇది కాదు అని తెలిసినా కూడా మళ్ళీ మనం అదే చేస్తూ ఉంటాం ప్రభుజీ. ఐ మీన్ ఆశ అది ఉంటుంది ఉంటుంది, కదా, ప్రారంభం ఉంటుంది కదా మాతాజీ, ప్రారంభం బోల్డంత ఉంది కదా. ఆశ ఉంటది కదా. ఆ, మొత్తం సుకృతి ఉంటేనంట ఇట్లా చేయమంట మనం. అంటే ఈ లైఫ్ లో ఏమైపోద్దనే బాధ ఉండదంట సుకృతి ఫుల్ గా ఉంటే. మనం ఇంకా చాలా బెటర్ మాతాజీ. ఎందుకంటే మన సుకృతి ఎక్కడ దాకా ఉందంటే ఈ భాగవతం మీద ప్రేమ దాకా తీసుకొచ్చింది మనల్ని యాక్చువల్లీ. చాలా మందికి అది కూడా ఉండదు కదా. మనతో ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు మాతాజీ మనతో? లేరు కదా. స్టార్టింగ్ మనం ఇస్కాన్కి వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ రోజు మనం చూసుకుంటే ఎన్ని సైకిల్స్ ఉంటే, ఎన్ని వేవ్స్ వచ్చి వెళ్ళిపోయినాయి అన్ని. చాలా మంది వస్తారు, ఎగురుతారు, మళ్ళీ దిగుతారు, ఇట్లా చాలా మంది చూసాం కదా మనం. కరెక్ట్. ఎస్ ప్రభుజీ. మన సుకృతి వాళ్ళకన్నా బాగానే ఉందన్నమాట. ఇంకా సుకృతి కాకుండా పుణ్యం ఉందనుకోండి వెళ్ళిపోతాం మనం బయటికి. మనకి దేవుడి యొక్క సుకృతి ఉన్నది కాబట్టి ఇంకా ఉన్నాం ఇక్కడ. కరెక్ట్. ఇంకోటి ఏంటి ప్రభుజీ? పుణ్యమా? ఇంకోటి ఏంటి? పుణ్యం అంటే క్షీణించేది, సుకృతి క్షీణించదు అనమాట. ఓకే 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 ఎస్ ప్రభుజీ. ఏదో ఒక సుకృతి ఉండబట్టే మనం ఇంకా ఉంటున్నాం ప్రభుజీ. కరెక్ట్. వీఆర్ సర్వైవింగ్ అండ్ వీఆర్ సస్టైనింగ్. డెవలపింగ్, క్రియేటింగ్ సుకృతి. మనం రెగ్యులర్లీ అసోసియేటింగ్ విత్ కృష్ణ మీన్స్ డే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుండదు. ఈ సుకృతి మన కోసం ఐ మీన్ డివోటీస్ ప్రే చేసుకున్న వలన దేని వల్ల మరి సుకృతి? ఒకటి అజ్ఞాత మాతాజీ. అజ్ఞాతంగా మనం ఎవరైనా డివోటీకి సేవ చేసేస్తే, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళ గురించి ప్రే చేస్తారు చూసారా, ఫస్ట్ అది. అది స్టార్టింగ్ లెవెల్ అజ్ఞాత సుకృతి. అది తెలిసాక మనం భక్తి సంఘంలోకి వచ్చాక భక్తులకి కావాలని సేవ చేస్తాం చూసారా, అది నిజ సుకృతి అనమాట. తెలియకుండా చేస్తాం కదా, దాని వల్ల సంఘంలోకి వస్తామంట. సంఘంలోకి వచ్చాక సంఘం తెలుసుకుని నేను ఇది చెయ్యాలనుకుంటాను చూసారా, అది మన ఫ్రీ విల్ ఇది చేయడం అనమాట. అజ్ఞాత సుకృతిలో ఫ్రీ విల్ ఉండదు. ఇక్కడ మటుకు ఫ్రీ విల్ ఉండదు. ఇప్పుడు మన చాయిస్ ఉంది, మనం చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు, లేదు సేవ చేయొద్దు అనుకుంటే చేయకుండా పడిపోవచ్చు. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. ఇది చేయండి శ్లోకాలు. లాస్ట్ థర్స్డే ఫ్రైడే చేసిన ఒకసారి మీరు చేయండి. ఈ ఒక్కరోజు చేద్దాం, దెన్ 10th క్యాంటో వెళ్దాం. ఓకే ఎక్కడికి వచ్చేసినారు బాబు? థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే మరి ఈ కాల్ ఈ బిజినెస్ నడిపేయాలి కదా. అరే ప్రభు కాదు, నా దురదృష్టం అంటున్నా ప్రభుజీ. మీరు ఇక్కడికి వచ్చినారని అనట్లేదు, నా దురదృష్టం అంతే. నేను చూడలేదు. యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. అంటే బిజీ ఉండరా అని చెప్తున్నా. ఇది కంటిన్యూ చేసినాం బాబు. ఎనీవే ఒకసారి మీరు చేయండి, వాళ్ళకి అందరూ చేద్దాం, నేను ర్యాప్ అప్. సవై మన కృష్ణ పదారవిందయో వాచాంసి వైకుంఠ గుణానువర్ణనే కరౌ హరేర్మన్ దిరమార్జనాదిషు శృతిం చకారాచ్యుత సత్కతోదయే. శ్రీ భగవానువాచ అహం భక్త పరాధీనో యస్వంతంత్ర ఇవ ద్విజ సాధుభిర్గ్రస్త హృదయో భక్తైర్భక్త జనప్రియః మాత్రా స్వస్రాదుహిత్రావ నావిక మాత్రా స్వస్రాదుహిత్రావ నా వివిక్తాసనో భవేత్ బలవాన్ ఇంద్రియగ్రామో విద్వాంసం అపి కర్షతి. The dynasty of Bharata. Okay. నకామయేహం గతిమీశ్వరాత్ పరాం అష్టర్థియుక్తామ పునర్భవం వా ఆర్తిం ప్రపద్యేఖిల దేహ భాజాం అంతఃస్థితో యేన భవంత్యదుఃఖా.
Thank you, Prabhu. Thank you. Thank you, Prabhu. So any devotee, please do. Please do, you do, Amma. Then I will do. Yeah. Which canto? All these slokas? Yeah. स वै Canto? मनः कृष्णपदारविन्दयो वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कतोदये श्रीभगवानुवाच अहं भक्ता पराधीनो यस्वतन्त्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तिर्भक्ता जनप्रिया मात्रा स्वस्था दुहित्रा वा न विविक्ता स्तनो भवेत् बलवानिन्द्रियाग्रामो विध्वंसम् अपि कर्षति न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अस्तर्तियुक्ताम् अपुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये किल देहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्य दुःखा. Yeah. Thank you. Next. Let me do. Chaira, bita. तवै मना कृष्णपदारविन्दयोर् वासांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कतोदये श्रीभगवानुवाच अहं भक्ता पराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्ता जनप्रिया मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नाविविक्तसनो भवेत् बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसम् अपि कर्षति न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परम् अष्टार्धियुक्तम् अपुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये किल देहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्य दुःखा. Thank you. I will do after any other devotee. Please do it. Any other devotee, please. Hare Krishna. Hare Krishna. Anyone wants to chant? Mataji, Hare Krishna. Okay. Hare Mataji, Pallavi Mataji, Prasad Prabhu. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మాతాజీ దండ ప్రభుజీ చేయండి మాతాజీ. చేయండి. Prasad Prabhu, ఏది be చేయాలి ready. ప్రభుజీ ఇక్కడ Pallavi అచ్చా Mataji, be ready. శ్లోకస్ ఓకే ఓకే Prasad Prabhu, be ready. సవై Pallavi Mataji, మన be కృష్ణ ready. పదారవిందయో వాచాంసి వైకుంఠగుణానువర్ణనే కరౌ హరేర్మందిరమార్జ ఆదిషు శృతిం చకరాచ్యుత్సత్కతోదయే శ్రీ భగవానువాచ అహం భక్తా పరాధీనో అస్వతంత్ర ఇవ ద్విజ సాధుభిర్గ్రస్త హృదయో భక్తైర్భక్తా జనప్రియ మాత్రా స్వస్ర దుహిత్రా వా నా వివిక్తా సనో భవేత్ బలవానింద్రియాగ్రామో విద్వాంసం అపి కర్షతి నా కామయేహం గతిమీశ్వరాత్ పరా అష్టాదయుక్తామపునర్భవాం వా ఆర్తిం ప్రపద్యే కిల దేహవాచాం అంతఃస్థితో ఏన భవంతదుఃఖః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ మాతాజీ. Next. Who wants to do? Anyone? One or two devotees. Vani Mataji, Pallavi Mataji, Sri Hari Prabhu. Okay. Let me chant. I'm driving, Prabhuji. Sorry. Okay. Right. It's okay. And what about Pallavi Mataji? Hare Krishna? Okay. So ninth canto.
4th chapter, 18th sloka. Chapter entitled as Ambarisha Maharaja offended by Durvasa Muni. Savai mana Krishna padara vindayor vachamsi vaikuntha gunanu varnane karau harer mandiramarjanadishu shrutim chakarachyuta satkatodaye. 9th canto, 4th chapter, 63rd sloka. The 4th chapter is same. Ambarisha Maharaja offended by Durvasa Muni. Sri Bhagavan Uvacha Aham Bhakta Paradhino Yasvatantra Iva Dvija Sadhubirgrasta Hridayo Bhaktair Bhakta Jana Priya. Now 19th chapter entitled as King Yayati achieves liberation. 17th sloka. Matra swasra duhitrava naviviktasano bhavet balavan indriyagramo next vidvamsam api karshati. Last sloka of this 9th canto, 21st chapter entitled the dynasty of Bharata. 12th sloka. Nakamayeham gatimishvarat param अष्टद्धियुक्ताम पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये किल देहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So there is a long way to go. 10th canto chapter slokas we will do. Okay. So thank you for your chanting, Hare Krishna devotees, and your association, reading, hearing, and chanting. All these 3 activities performed here since last 1.5 hour, close to 2 hours. Thank you so much. Gandhara Srimad Bhagavatam ki jai. Sri Chaitanya Charitamrtam ki jai. Itai Gauri Premanande Hari Hari Bol. Vanchakalpatarubhyascha Krupa Sindhu Bhaivacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Itai Gauri Premanande Hari Hari Bol. See you all tomorrow. Hare Krishna. See you all tomorrow. Krishna. Hare Thank Krishna. you, Thank you, Prabhu, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. for your association.